Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kum S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 Oktober tahun 2270 Masehi, materi Kum S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi jumlah profesor jurusan Ilmu Politik Program S3 Fakultas Isipol Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Ilmu Politik Fakultas Isipol Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3129 September tahun 2270 Masehi. 1st of month October of year 2270, materials of the public lecture of alternance at the day of all time with the electronic teleconference, the existence of number of professors of the Department of the Political Science History Program, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the Department of the Political Science, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3129 of month September of year 2270. 8 Oktober tahun 2270 Masehi, materi Kum S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi jumlah profesor program S3 Fakultas Isipol Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa Fakultas Isipol Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3129 bulan September tahun 2270 Masehi. 8th of month October of year 2270, materials of the public lecture of alternance at the day of all time with electronic teleconference, existence of number of professors of S3 program, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation and promoter of professor for students of the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3129 on September of year 2270. 15 Oktober tahun 2270 Masehi, materi Kum S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi jumlah profesor jurusan Sosiologi Program S2 Fakultas Isipol Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Isipol Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3129 bulan September tahun 2270 Masehi. 15th of month October of year 2270, materials of the public lecture of alternance at the day of all time
with electronic teleconference. Existence of number of professors of the Department of Sociology as two programs, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and promoter of professor for students of the Department of Sociology, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis, Biological Genetic Micro Time, number 3129 of 1 September of year 2270, Salim St. bin Ibrahim Nasution, pendiri Pro UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirrahmanirrahim.